Thank you very much. And I would elaborate further on the language situation. So some speakers might talk in Russian. So if you're not a Russian speaker, I would strongly advise getting the headset to get the translation. We have time for that now, so if anyone needs translation. So it's not that just we're going to talk in English, it's going to be translated into Russian. We're going to switch languages from time to time. So if you don't understand Russian, strongly advised to get English translation. Yeah, I'm very excited for today's conversation. I'm going to have a small introduction of what is going to be the point of the discussion today. The idea of today's conversation was born as the idea to try and critically assess the limits of European solidarity against Russian colonialism. We're trying to be critical or explore the limitations of this new relationship between European and Russian colonialism. In particular, we're going to focus on the silent part of the seeming opposition between Russian and European colonial regimes, revealing how Fortress Europe protects Russian colonialism, prosecuting and dehumanizing those who dare oppose it or flee its violence. Weaving together stories of multiplying hostility, speakers will discuss the impact of European migration and asylum policies on Syria, Ichkeria, occupied Chechnya, and Belarus, and those who seek to escape. I'll briefly introduce the speakers that we have with us today. To my right, you can see Wafa Mustafa. She's an activist, a journalist, and an advocate for Syria's disappeared. Wafa's advocacy focuses on the impact of detention and enforced disappearance on families, the rights of refugees, and the urgency of international justice and accountability for the crimes of the Assad regime. As a journalist, she has reported on armed groups, peaceful demonstrations, and the role of media in the Syrian uprising. Wafa is a member of civil society communities in Syria and across the region. Online with us today, on my left, is Abubakar Yangulbayev. He's a Chechen lawyer, human rights defender, and activist against Russian imperialism. Now he's a refugee in Europe, where he's raising awareness about the colonial and imperial nature of the Russian state. And to the right of me, you can see Milana Levitskaya. She's a gender and LGBTQ activist, author, and editor and trainer from Belarus. She's a major in philosophy. Currently, together with her family, she's in the status of asylum seeker in Germany. Milana has been involved for a long time in activism in Belarus. She used to be one of the editors of one of the largest and most famous in the Soviet space journals, Make Out, that was on the forefront of the intersectional politics in the region until its quite recent and unfortunate dissolution. Lastly, I will have to present myself. I'm going to do it very briefly. Engelhardt is my alias, and I'm an artist, research-based artist, and I do work analyzing Russian technologies behind Russian warfare. I dissect different Russian invasions as colonial wars and try and see how they function because of their colonial politics. So I'm going to jump to the conversation, and very hopefully we're going to have some time for the questions in the end. So please take notes if you have any comments or questions or anything. We're going to try and open up the microphone then. So to start our conversation today, I think it is important to explain briefly how exactly the Russian violence endured by Syria, Ichkeria, and Belarus is colonial in nature. Bakar, I would start with your perspective. Even though this is obviously a vast topic to try and cover with one answer, what is the key context we should know to understand the Russian invasion of Ichkeria as colonialism? Hi everyone, do you hear me? Yes. Okay, right now I can speak in English, but
soon future, I will not, because I don't have enough language skills. So the modern colonial policy of Russia toward Chechnya has had a significant impact on the republic and its people. After the collapse of the Soviet Union, Chechnya declared independence, but Russia refused to recognize it and began a war with Chechnya in 1994. This war, which lasted until 1996, led to thousands of deaths and the destructions of the republic's infrastructure. In 1999, Russia began a new war with Chechnya, which lasted until 2009 and further reinforced the colonial nature of relation between Russia and Chechnya. As a result of this policy, the Republic faced serious problems such as violence, human rights violations, corruptions, economic dependence on Russia, and a lack of infrastructure and social service development. Moreover, Chechnya has experienced a rise in Islamic extremism linked to the lack of prospects of young people, for young people, and the population's dissatisfaction. After the war, Chechnya has been governed by a dictatorship that used brutal force to maintain its power and suppress any opposition. The human rights situation in the republic remains a concern, with reports of torture and killings. In summary, the modern colonial policy of Russia towards Chechnya has had a negative impact on the republic and its people, leading to violence, destructions, economic dependence, lack of prospects, and extremism. After the war, Chechnya right now ruling by Kadyrov, who is a crazy dictator, and all these things, it's a reason of colonial policy of Russia. Thank you very much. Now I'm going to forward the very similar question to Wafa. I know it's a very big task to ask both, but thank you. Well, I'll try to briefly maybe just say a few things about Syria's history, since I think many people are not very familiar with that. I'll not start back far in the history. I'll just start when Hafez al-Assad, so the father of the current, unfortunately, the still current Syria's president Bashar al-Assad came to power in 1963. The Ba'ath Party was established in the 70s. Hafez al-Assad overthrew the leader of Syria back then and his comrade Salah Jdid, and detained him till Salah Jdid actually died in detention, and I think in the 90s. And yeah, I think it says a lot to tell everyone that Hafez al-Assad stayed in power for 30 years till he died. When he died, obviously his son came to power, just as expected in such a dictatorship. And it's worth noting that when Bashar al-Assad came to power, actually the constitution stated that the minimum age of the president should be 40, and then in one day the constitution was amended, and the minimum age of the president was reduced from 40 to 34 to fit Bashar al-Assad. And yeah, unfortunately, Bashar now has been ruling the country since the year 2000 till today. And yeah, I think it's also worth saying that Assad the father oversaw like a Soviet-style single party state, police state, with a competing 15 intelligence branches, detaining, harassing, and controlling people's lives on daily basis. So the revolution in 2011, it's also I have to say that what started in 2011 in Syria was not the first time when people in Syria
tried to revolt, tried to say that that we deserve a better reality. In the 70s, there were a few attempts, but I think as now we all know that the revolution of 2011 was the one to, you know, for different reasons, was the one to continue. It all started by a group of teenagers who, influenced by the revolutions in neighboring countries, went to their school and wrote on the walls of the schools an anti-government graffiti. The main sentence was that it's your turn next, doctor, referring to Assad. So we're talking about children, teenagers. I think the eldest among them was something like 17. So these teenagers were obviously detained, were tortured, and most of them were killed under torture. And that was the spark of the revolution. Obviously, Syrians had many reasons to revolt, but that was the moment when people felt that there is no way back. So it all started in the city of Daraa, where these teenagers were arrested. And unfortunately, I mean, the world did not really speak about it back then. International media only spoke about it when we heard about ISIS, when we heard about Syrians fighting each other. But for 2 years, I have to say this, for 2 years, it was, I would say for the first few months, it was a completely peaceful revolution. People were shot, people were killed, people were detained, people were bombed, and they still just took to the streets and said, we want the downfall of the regime. Obviously, things escalated, and then a while later, people took up arms first to defend themselves, but also later to rid their areas of the Assad regime forces. Obviously, you know, it all got more complicated with regional and international powers interfering. I mean, by interfering, I have to say that they all used and are still using Syria as an arena to play their struggles. So, I mean, I think on a personal level, I'm not in favor of any regional or international interference in what happened in Syria. Not those who supported the regime, and not those who claimed and still claim to support the Syrian people. Maybe just to make it, to briefly explain who do we have in Syria today. We have the Iranians, the mullahs regime, that are the same, intervening from the very beginning. First through their militias and satellites from Afghanistan, from Lebanon, and from Iraq. And then later, obviously, they came to the country to physically be present. We have the Americans who intervened in 2014. We have Russians intervening in 2015. We have Turkey intervening in 2016. And then we have the Israeli occupation intervening from the very, very beginning, since the Israeli occupation occupies part of Syria, which is the Golan Heights, since the year 1967. So when Russia came in, at first it was, and this is, I think that was, this is something I'll talk about later when we talk about why the international community did not really talk about Russia's occupation of Syria. Russia intervened because the Assad regime called on them to help, and that was legally. Unfortunately, that was used as a pretext by many people to say that this is not an occupation because they were called by the regime to support against terrorism. But documentations, I mean, and obviously, I mean, it's very difficult to document real numbers of people, of casualties, and of people who got arrested. But documentation say that 30,000 people have got killed only by Russia since 2015. We're not talking about people who got killed by the Assad regime. Russia mainly, and I have to say, I think at some point, and this is my own perspective, at some point around the year 2013, 2014, Assad's power was really collapsing. And I believe that the main reason that Assad is still in power today is the Russia's. You know, Iranians came to the country, they supported Assad and all of that, but Russia had airplanes. Russia had aircrafts. Russia bombed cities, whole cities.
which Iranians could not obviously do, and that changed the whole equation, and that changed the situation on the ground. Just to say, Russians, and this is something we've been now saying since the Russian invasion of Ukraine, unfortunately, every single weapon we've seen in Ukraine today have been tested and used in Syria years ago. And obviously, the Russian occupation of Syria happened a year after the occupation of Crimea. So things were happening, and unfortunately, the so-called international community did not really stop Russia. And then, unfortunately, at one day in February last year, everyone was surprised that Putin decided to invade Ukraine. It's not a surprise, unfortunately. If Putin has been stopped, if the Russian state has been stopped years ago in Chechnya, in Georgia, in Crimea, in Syria, I think we would have not seen what happens today in Ukraine. The last thing is that to say that Russia did not only support Assad on the ground, but also, and this is the most crucial part, when it comes to the UN Security Council, Russia, since the year 2014, I guess, 2014, Russia used its veto right in the UN Security Council 16 times when it came to Syria. Russia is the reason that the UN Security Council cannot refer Syria's situation to the ICC, the International Criminal Court. And now Russia has been blocking the last humanitarian corridor that the UN has been using to deliver aid to Syria. So, I mean, to be honest, when I'm always asked about Syria, I say that I don't think that Assad is ruling Syria. Russia is ruling Syria. Thank you very much. It's a very powerful perspective, and thank you very much for reviewing this very in detail on the Russian movement. I'm going to give word now to Milana about how exactly Russian control of Belarus it can be considered colonial and should be considered colonial. Белорусская ситуация иная, потому что очень много текстов в следующем году будет пишется. For those who came earlier, I would advise to start using translation. I'm really sorry, my English is awful. Use Белорусская ситуация немного другая, потому что в следующем году будет 30 лет, как Беларусь правит Лукашенко. Ужасающие параллели, которые видны здесь, вот, мне кажется, никогда. Практически все эти годы Лукашенко, в том числе в своей риторике, использует манипуляцию о том, что он гарант того, что Беларусь все еще имеет суверенитет и не подвергается военному нападению. И это всегда очень странная абстрактная риторика, мол, от кого? Потому что в Беларуси есть идеологические штампы, такие как мы поддерживаем мирное небо и все остальное. И на самом деле, если посмотреть на это и посмотреть на те события, которые происходят последние 10-15 лет, очень понятно от кого. И тоже нужно понимать, что после того, как распался Советский Союз, Лукашенко пришел к власти, и в 1994 году он был выбран как первый президент Беларуси, в 1995 или 1996 он поменял конституцию под себя, что якобы произошло на международном референдуме, который на самом деле был фальсифицирован, и после этого его сроки как бы обнулились, и теперь это просто бесконечное количество выборов, каждый раз с риторикой о том, что он не держится за эту власть, легко оттуда уйдет и так далее. Но важно тоже понимать, что примерно в то же самое время, в 1995 году, Беларусь сначала заключила таможенный союз с Россией, такое очень плотное экономическое сотрудничество, а в 2000 году Беларусь и Россия заключили сложную юридическую договоренность, которая называется «Союзное государство». И суть его в том, что это как бы федеративная единица, в которой предполагается общая судебная система,
денежная палата, это значит в конечном итоге общая валюта, двухпалатный парламент и так далее. Если посмотреть на страницу единого государства в Википедии, можно подумать, что это существующая некая единица, какое-то государство. При этом большая часть из этих документов были скрыты, и большая часть людей в Беларуси в принципе не знала, что существует огромное количество этих договоренностей. И даже в последний момент, когда стало очевидно, что это военные договоренности, потому что там есть большое количество военных договоренностей о том, что российские объекты военные могут размещаться в Беларуси, в том числе в этом году это ядерное оружие. И несмотря на то, что это номинально еще не произошло, территории, которые предназначены в Беларуси для того, чтобы размещать ядерное оружие, сейчас подготавливаются и расчищаются. И все это время Лукашенко продолжает транслировать этот нарратив о том, что он защищает суверенитет Беларуси, что все дальше и дальше становится очень странным, потому что на данный момент Беларусь является соагрессором в войне против Украины, пропускает военную технику, и, то есть, по сути, полноценно участвует, и при этом заявляет, что она обладает неким суверенитетом, но на самом деле являясь просто плацдармом на российской военной агрессии. Ну, это то, что мы имеем сегодня. Я думаю, что не имеет смысла объяснять, что так же, как и многие наши другие страны, до 16-17 века всегда имеют прекрасный империалистического соседа с колониальными амбициями. Thank you very much. I'm just going to wait a second. I was waiting a second for the translation to finish. Thank you very much all for your answers. And I think we can already start seeing a pattern there that despite those contexts are very different and the struggles of the people there are very different, one can see the similarity of colonial vision of Russia, imperial Russian vision. I would like to point to the next question, which is the scale of unprovoked violence that Russia has inflicted upon Ichkeria, Syria, and Belarus is simultaneously daunting and infuriating. One might imagine that the only reasonable response would be to condone such crimes and aid those suffering. Still, it seems many Europeans think otherwise. Wafa, as you've already started elaborating on that, but would you recall what was the response of the European Union to the Russian Assad atrocities? Do you think it has aided the Russian goals so far? I think this is not a question that I think it depends on the perspective, and as I said at the beginning, from the very beginning, the so-called international community did not really claim, even those who claim to support the Syrian revolution against the Assad dictatorship. I believe they did not really do so. And I think, again, also when it came to Russia's intervention, it was more of like a debate over legalities. So let's discuss how legal is the Russia's intervention. And I think, as silly and as stupid as it sounds, but I think it's very outrageous, and it's very evil, and it says a lot about the political approaches and the political, the political attitude and the policies of the international community. I think later I'll talk more specifically about Germany's case, but also I think it was Syria is a difficult case for many people, because you have Russia fighting the US in a country that no one cares about. It's the third world. Who cares about those who live very far away from Germany or from the EU? We only care when the elite cares, because this is like
I don't know, like a great TV show everyone will anti-imperialists are dreaming about. Russia fighting the US somewhere far from us. But also then you have the left. And I mean, let's not talk about the right wing because no one is surprised by them. But I think at the very beginning of the revolution, I was a bit surprised by the left. I mean, and it sounds like a very general statement, but I'll not, you know, I think there is a general tendency in the Western left to ignore what happened in Syria, and when not ignoring it, to see it only through the lens that the so-called anti-imperialist lens that did not really see that Assad himself and his regime acted like an imperial power at some point, and that the Syrian people had the right to revolt against this regime, and that they had to understand the situation a bit far from the whole theory of who's fighting the US, let's support that. So Assad is against the US, then Assad is good. These people get help from the US says that we support the Syrian revolution, then they must be evil. So I think it's, I mean, as naive as it sounds, but I think for so long, the left, the Western left, acted like I don't know, there was this like condescending, like superior understanding of the whole situation in Syria, and I think it was, you know, it was in many cases, you know, we met people, we talked to people, leftists who in different cases you would think that they will definitely be on your side because, you know, for years they've been claiming that they support the power of the people and the revolution, and let's take to the streets and let's fight imperialism. And then suddenly they're like, okay, this is a bit complicated, but let's be safe. The US is here, okay, so we support the other side of that. And I think it's very disappointing. Look, people on the ground do not really care about what the left thinks or what the right thinks. People work and are still, unfortunately, getting killed on a daily basis. And what matters, to be honest, let me give you the answer of like a radical activist. What matters today to me is that the whole world claimed to support the Syrian revolution. Let's assume that was the case. 12 years have passed. What did change? Nothing. Did the killing stopped? No. Did anyone got released from prison? No. My own father has been forcibly disappeared by the Assad regime now. Actually, in July for 10 years. I have no idea if my own father is still alive today or not. And of course, I'm far from an individual case. Hundreds of thousands of Syrians lost their family members. And it's not that, you know, it's not that they detain someone and then they tell you that this person is here, they are accused of this and this, nothing, they just vanish. You know, like at some point you have a father and then as if like I mean, I spent the last 10 years of my life wondering if my father really existed or I just made it up in my mind and he never existed. So this is the level of brutality we're talking about. And facing this brutality, to be honest, I see no actions. We've all heard a lot of, very emotional, very great statements of condemnation, of saying that Assad crimes must stop. Russia cannot do this, but it's still happening. To be honest, this is the last word anyone can say. Thank you very much. I also find what is very frustrating with this is people who claim they support Syria in this kind of totalitarian manner. They usually use this in continuation with the logic of brokering peace talks between Ukraine and Russia.
There's this kind of like toxic pacifism going on, despite the fact that Russia used peace talks. Russia tried to broker peace talks between Assad regime and opposition to then take control of the opposition-held area and kill everyone there. And those people who claim they support Syrian revolution then claim they use this information that is publicly available for everyone against people who are fighting now in Ukraine. There's this sort of irony happening constantly. Anyway, sorry. Can I just say one thing? I think the crucial point is that these people that you mentioned, and also the leftists I mentioned, I think what is really missing in the whole in their perspective, in their narrative is the agency. They look at us and they treat us as if we don't have agency. So they know Syria better than we do. They came to us and they tell us that it's a conspiracy and that Assad is the best of the best. So I think it's crucial, and this is why again I said something about superiority and this condescending way of approaching causes. Yeah, thank you very much. Bakar, what was the initial reaction of the European Union towards the Russian invasion of Ichkeria? Do you resonate with what Wafa was saying earlier? I know only one declaration that in 2004 year, the deportation of Chechen and English, especially Chechen, in Central Asia was declared as genocide. That happened, yeah, but overall we didn't have any support, not in the first war and in the second war. But many European countries like France, Austria, Germany give us, я не знаю, как сказать, приняли в качестве беженцев кучу людей из Чечни. Accepted as asylums? Yeah. So that was a kind of supporting. But European countries, even any Western countries didn't support us in our war to independence. We was alone against huge Russia, big Russia. Thank you very much. So just to clarify, right, there was no kind of humanitarian aid, there was no legal support when the Russian invaded. Yeah, that all was, of course. Могу я сейчас говорить на русском? Да, конечно. Просто мне не хватает всех слов. Окей. Вот в части гуманитарной помощи, принятия в качестве беженцев и помощью юридической, а также развития, попытки хотя бы развития либо стабилизации проблемы с правами человека, это все происходило естественно. Работала УВКБ ООН по беженцам, работал и Красный Крест, и Красный Полумесяц, регистрировались, либо фиксировались, насколько это возможно, все инциденты и случаи с убийствами, с казнями, с пытками, с фильтрационными лагерями, с зачистками, с изнасилованиями и многим остальным. Но прям, чтобы была помощь, я не могу сказать, что была такая же помощь, как сегодня оказывается Украине в части именно борьбы за независимость, вот ее не было. А в остальной части, конечно, это все было, и частично, то есть в целом против войны, не было каких-либо четких высказываний, были лишь заявления о том, чтобы не нарушались права человека в период этих военных действий. То есть в этом была проблема, вот чего требовали, если будем говорить прям про официальные заявления.
А так вот конкретная помощь – это фиксация нарушений прав человека, гуманитарная помощь. Я даже это помню, находясь в Чечне, одежда, обувь, даже вода. То есть не было же чистой воды, даже вода чистая, она доставлялась за счет организаций, западных гуманитарных организаций. Не говоря уже о еде, и даже обычно даже мука предоставлялась вот таким вот образом. И, конечно же, квоты на беженство в европейских странах. Но при этом не было какого-то осуждения именно. То есть считалось нормальным, что Россия вторглась. Да. То есть в первую войну были хоть какие-то там примерные плюс-минус осуждения, что нельзя ни в коем случае, а вот во вторую все было окей. И это больше было связано с тем, что Путин объявил, что вот он борется с терроризмом. То есть он сразу же назвал все террористы, и там Буш на тот момент, мы тоже боремся с террористами, поэтому давайте вместе будем, как сказал Путин, мочить их в сортире. Вот как бы такая история происходила. То есть произошла некая сильная стигматизация чеченцев по национальному признаку и по религиозному признаку. Наращивались все эти фобные истории внутри России. Производилось и происходило это, конечно же, за счет ФСБ. В последующем это в итоге стало известно и ясно, в первую очередь за счет свидетельских показаний самих же ФСБшников. Вот. Но именно высказывание и вот противодействие именно вторжению со стороны европейских стран против российского вторжения в Чечню, его не было. Но была помощь в плане того, что помогали тем, кто бежит от войны, и помогали тем, кто остался в условиях войны. Опять же, это были правозащитные организации. Но мы понимаем, да, что эти же правозащитные организации, конечно же, получают некий суппорт от государства, потому что правозащитные организации, им тяжело существовать без финансовой помощи, в том числе без финансовой помощи от государства. Спасибо большое. Я еще, I'm going to switch to English. I wanted to add briefly that what Bakar mentioned about U.S. Aspirations to also fight Islamic terrorism and this kind of Islamophobia and the new policy of war terror was majorly copied by the U.S. militaries from the Russian military figures in Chechnya. So to the extent that Russia signed an agreement in the early 2000s with US about collectively fighting terrorism. So there was period of history as well. I now wanted to give a word to Milana, and feel free to start speaking Russian. What was the European response to Russian de facto occupation of Belarus? Do you feel there is support? Are there any structural changes that you know that can help with the gaining of independence? Is there, if you could elaborate on it. Это важно тоже сказать, это то, о чем много уже было сказано в контексте Сирии, о том, что то, что происходило, например, в Беларуси после революции 2021 года, это просто то, что с развитием технологий, просто с тем, как движется жизнь, плюс, это для Беларуси был беспрецедентный уровень насилия и давления на просто людей, которые не были активистами и так далее, но политические заключенные, политические дела, вычищение политического поля существовало все эти 20-30, сколько там еще 30 уже лет на месте, все эти годы это все существовало, и все эти годы Беларусь была комичным придатком, то есть на самом деле европейские страны точно так же использовали этот нарратив о том, что Беларусь это губерния, пусть не открыто, например, но тем не менее продолжая абсолютно незамутненные дипломатические отношения с ними даже после политических арестов или там, когда каждая волна репрессий в Беларуси сменялась, после выборов, например, сменялась быстрым торгом, и как бы оттепелью номинальной, и этой оттепелью начинали пользоваться для того, чтобы, например, поддержать больше гражданских инициатив, даже понимая, что половина из этих гражданских инициатив идет, то есть, например, если инициатива может грант апеллировать, то она идет на поддержку того же самого, всей этой режимной структуры, или даже понимая, что половина из этих организаций будут государственными, негосударственными организациями,
И это самое страшное, что это происходит до сих пор, несмотря на то, что после революции 2020 года как бы номинально у европейских стран Евросоюза появилась риторика о том, что они не признали эти выборы, и тем не менее до сих пор некоторые европейские страны, это, казалось бы, это мелочь, но это просто парадокс, что до сих пор, например, некоторые европейские страны, зная, какова ситуация, как было вычищено все активистское и политическое правозащитное поле в Беларуси, объявляют, допустим, гранты на гражданские проекты, в которых для Беларуси, в которых отдельным пунктом указывается, что это должна быть зарегистрированная инициатива, которая может аффилировать грант легально. И когда активисты пишут, как это возможно, они говорят, что это согласовано с государственной политикой, и по-другому не может, например, работать такая система поддержки международной. Ну и это говорит, как бы это выглядит как непонимание, но на самом деле как бы за этим непониманием стоит удобство того, что можно одновременно использовать как бы этот режим, потому что последние после того, как в Беларуси случились революционные события, Лукашенко использовал тему безвизового режима в Беларуси для того, чтобы наладить просто организованный поток миграционных беженцев из других стран. Беларусь стала транзитной зоной для миграции в страны Евросоюза, и огромное количество людей из-за этого процесса попали в ужасные условия, потому что они оказались на границе, Беларусь граничит с несколькими странами Евросоюза, и это такая территория, в которой там есть асylum и так далее. Для того, чтобы перейти эту границу, люди жертвуют здоровьем, часто расстаются с жизнью. Ситуация скрывается, властями непонятная. До сих пор большая часть из того, что там происходит, абсолютно не видно, потому что белорусы не допускают туда журналистов или активистов, как бы никого уже. Это звучит ужасно, на самом деле, безусловно, в Беларуси все равно до сих пор сохраняется активистское движение, но тем не менее, потому что они туда не допущены. И со стороны Евросоюза, страны, которые граничат с Беларусью, что они сделали, начали строить стены в этот момент на границах с Беларусью, что просто физически даже усилило еще больше риски для людей, для которых Беларусь стала миграционной зоной. И ни те страны, которые граничат с Беларусью, страны ЕС, Литва, Латвия, Польша, ни белорусы, например, не выдают информацию, не собирают информацию о том, сколько людей пропало без вести на этих территориях. И, например, белорусская миграционная служба отчиталась номинально о том, что погибло 30 человек всего на границах Беларуси, и как Беларусь стала такой транзитной зоной. И тем не менее, например, каждая из стран Евросоюза имеет свою активистскую группу, которая работает именно для помощи людям, которые мигрируют через Беларусь. И каждая из них отчитывается, например, там, в численности от 40 до 200 людей, которые пропали или были найдены уже умершими, и этим людям не оказывается медицинская помощь. В Беларуси был построен один единственный лагерь для беженцев в регионе, который называется Грузии, и он исчез, то есть, по-моему, в 2021 году его уже не было, там было всего 700 мест, хотя люди идут постоянно, и это сейчас все больше и больше информации о том, что люди, которые организуют эти проходы, это как бы околорежимные люди, силовики, и то, как все происходит как бы на границе со стороны Беларуси, ужасно, но на самом деле активистские группы и правозащитные группы показывают, что практически то же самое происходит в этих странах соседних с Беларусью. И, например, буквально недавно, мне кажется, что в прошлом месяце, например, Литва, через которую проходит, тоже потом легализовала возможность этой процедуры, которая называется недепортация, когда у людей просто не принимают документы и их отправляют обратно. То есть на самом деле они имеют право по международному законодательству подать прошение о защите в той стране Евросоюза, в которой они прибыли, но эти страны просто выталкивают людей обратно физически через границу, приталкивают, и люди остаются в лесах месяцами без воды, хотя это там семьи с детьми, это беременные женщины, это старые люди, и они не получают медицинской помощи. И это все уже длится 2 года.
И на самом деле понятно, что очень заметно, что Евросоюз тоже не однороден. Есть страны, для которых более выгодно, если страны, которые соседствуют с Беларусью, станут такими кластерами сбора нежелательной миграции, потому что это нагрузка, и потому что это экономическая миграция и так далее, хотя это недоказуемо, потому что огромное количество людей — это как раз люди, которые бегут из стран с схожими с Сирией режимами. И то есть это чудовищная такая ситуация, с которой вроде ничего нельзя сделать, и которая отчасти выгодна тем странам, которые испытывают, например, такие Германию, которые испытывают большую миграционную нагрузку. И когда в то же время, например, Литва стала давать больше гуманитарных виз белорусским активистам после событий 2020 года, это тоже стало таким, было подано в такой реакции облегчения, потому что теперь есть страны, которые могут об этом позаботиться, и мы можем просто не обращать внимания на то, что там происходит, можем не рассказываться об этом и так далее. Хотя, например, до 2020 года, когда Россия уже попала под санкции за аннексию Крыма, Беларусь использовалась постоянно как зона, через которую можно вводить санкции, и это было двустороннее, как со стороны России, так и со стороны европейских стран. И даже несмотря на то, что в Беларуси у нас такая ситуация, что типа экспорт и импорт практически полностью российские, то есть это большая часть экспорта идет в Россию, и большая часть то есть мы работаем с двух сторон, только на Россию как придаток России, и на самом деле эта ситуация с санкциями после России и Крыма, она была точно такой же, то есть Беларусь использовалась как удобная буферная территория для того, чтобы все равно продолжать торговать с российским режимом, обходя это, и режим Лукашенко получил от этого профиты. I think it's very striking what you're saying about supposedly democratic, liberal European countries being literally the same as Belarus in regards to people who are seeking asylum, beating all sorts of violence, absolute neglect. The only kind of response we're seeing to the physical needs. I think it's quite telling that there's a difference on kind of surface of those difference in regards to white people who live in specific countries, but not to those who are considered marginalized. I think it would be important to analyze further this dismissal and neglect of the European Union through its migration policies. And I think exactly because migration policies encapsulate well how dehumanization is designed. It's a designed intentional structure, right? It's not an unintentional mistake of a specific border policeman or a specific racist person in the country, let's say. I would love to address my question first to Bakar, and I would love to ask you, how does the new border regime treat Chechen asylum seekers while Russians in 2023 are still enjoying golden visas in the EU? For those of you who don't know, golden visas is the type of visa that you as an oligarch can get if you invest enough money in the poverty of the country, which Russians still enjoy in the European Union. So, Bakar, if you would elaborate further. Если я правильно понял, речь сейчас зашла про беженцев с проблемой получения виз? Да. Ага. В общем, основная проблема, почему, в общем, сохраняется депортации и экстрадиции из европейских стран в Россию обратно. Связано это ввиду нескольких причин. Самая главная, основная причина, что европейские страны слишком уж сильно доверяют Интерполу. А Россия манипулирует этой возможностью пользоваться Интерполом и таким вот образом пытается выцепить именно даже порой и политических конкурентов, там, кадыровскому режиму и в целом российской администрации в Чечне. Прямо сейчас, прям вот буквально, когда мы до этого встречались, я говорил про случай с одним чеченцем из южной части Франции, и вот буквально несколько дней назад произошла ситуация в Польше. Польша, которая вроде бы тоже объявила Россию
вроде как страной с там, помощник или как там терроризма, спонсор терроризма, но они просто в Калининград отправили человека, и все. Только лишь потому, что он оказался в Интерполе. Все, только лишь из-за этого. И это очень странно, и против этого нет возможности даже бороться. Такое ощущение, что как будто там главное избавиться как бы от какой-то проблемы. И сейчас, кстати, получать визы чеченцам из Чечни, из России, которые там находятся, им тоже тяжело. Всегда идет некий налет того, что, возможно, это там какой-то бандит. Вот, то есть это история про стигматизацию чеченцев, которая происходила в течение 90-х и нулевых, которая проводилась российской пропагандой, там, Первый канал, НТВ, вот тоже, все то же самое, что сегодня происходит, пытается делать Россия в отношении украинцев. А это в отношении чеченцев было, это было очень успешно, и все сработало. Это все еще работает, это все еще остается, и поэтому вот на этой инерции продолжается вся эта проблема с получением виз и сохранением себя в качестве беженца в европейских странах. Другая еще проблема в том, что не всегда, я бы сказал, даже почти никогда, европейские страны не заинтересованы, будто они не заинтересованы в адаптации беженцев в своих странах. То есть изначально есть эта материальная помощь минимальная, но нет там психологической и помощи просвещения, чтобы людям с порога объясняли мягко, нормально о том, что это другая страна, тут там другие обычаи, другие традиции, другие истории, что мы готовы вас принять, мы готовы вам помогать, а не как-то сразу ставить рамки, сразу же... То есть это процесс адаптации, его тоже нет. И поэтому это превращается в какой-то вечный конфликт, в котором государство европейское решает просто избавиться от человека и сказать: так ты явился к нам из России, вот это пускай будет российской проблемой, поэтому обратно возвращайся к себе домой. А то, что там дома его ждут, то есть никакого светлого будущего и никакого даже, не знаю, пасмурного будущего у человека нет, не берется во внимание. И уже есть эти случаи, например, как один, как его звали-то, Даудов у него была фамилия, его вернули назад, и в течение полугода он умер в тюрьме в России. Там и несколько таких историй, где люди подвергаются пыткам, и есть даже ситуации для того, чтобы не ехать в Россию, люди прям, там, я не знаю, перед отправкой начинают себе вспарывать живот, как, например, было с Дадаевым. Это было во Франции. И несмотря на то, что у него был, грубо говоря, да, порван живот, его все равно отправили туда. И это был большой скандал. И Франция просто проигнорировала все заявления правозащитников. Да, проблема сохраняется. Сейчас, вроде бы казалось, должно было бы быть меньше этой истории, учитывая военную ситуацию, но это не уменьшается. Thank you very much, Parker. I think it gives a big perspective about the hypocrisy in regards to Russians or Chechens for seeking visas in EU. Wafa, I would love to elaborate further on the EU migration policies in regards to Syria and the possible hypocrisies there. I think everyone knows that everyone was cheering at some point that Germany accepted the highest number of Syrians, and everyone was very proud of Merkel because she did this. Beyond that, I think what you just mentioned about the Polish-Belarusian borders, what we've seen, I'm not sure if seen is the right word, but what we've heard of the crimes that we've heard of at the Polish-Belarusian borders in the past few years says a lot about a policy that do not really care whether you're Syrian or from Chechnya or I know from certain geography. So we're all put together, and this also obviously has to do with a very racist way of classifying people based on where they come from, what religion they follow, and what skin color they have.
But I think when we talk about the migration policies, I believe that it's not only the work of policymakers or a government. These migration policies might be, yes, imposed or shaped by policymakers, by governments, but they're also shaped by a narrative the media plays a huge role in, and the society accepts and then adopts and then starts promoting on different levels. So I'll just give a few examples. A few years ago, I think you've all seen the posters in Berlin that said ISIS has been defeated, go back and rebuild your country, talking to Syrians. And that was promoted, that was put out there with the support of the government. To many people, that makes a lot of sense, but for someone like me, who comes from Syria, it's part of the text is missing. Like, what are you talking about? I am not in Germany because of ISIS, first of all. ISIS appeared in Syria in around 2014. I fled Syria in 2013, and I was first arrested in 2011. Half of my friends got killed in 2011 before you all heard of ISIS. So my issue is not ISIS, and if ISIS has been defeated, that doesn't mean that Syria is safe now for us to be deported, not to go back, because deported is the right word. So we're talking about a narrative that says, and this is, how to say, ironically enough, this is a narrative Assad started in 2011. You know, he started by saying that, no, this is not a revolution, this is not an uprising, we're just fighting terrorists. These people are foreign-packed terrorists, and we're fighting them. Well, at first, international media said, no, but we see that there are protests. 2 years later, everyone was like, let's call it a civil war, and let's call everyone terrorists in Syria. And they're killing each other because, of course, they're uncivilized. And, of course, the first thing they know to do is to kill each other. So this narrative, at first, when Assad started this narrative, I didn't think that anyone would believe it. I was like, but we're on the media. They see that we are protesting. They see that we are being shot. They see that we're just vanishing from streets. Like, people cannot believe that. Unfortunately, obviously, they do. Even in the EU, in European countries, when governments at the beginning said, yeah, we support the Syrian revolution, but let's be careful about, because these people have tendency to be extremists. So let's just support them with like a careful, with careful support, because we don't know what might happen. And then obviously what happened? Assad said, you want terrorism, extremism, here's ISIS. And then what did the US do? I think, and this is Yassin Hassaleh is a Syrian thinker who says a sentence that I think is very, he says that in Syria, Russia, the US is another Russia. The US is no different from Russia. So the US, the inventor of the war on terrorism narrative said, let's create a coalition pretending that we're fighting ISIS. And by the way, the US, documented by the New York Times, the US, the international coalition led by the US, killed thousands of civilians, innocent people, while claiming that they targeting ISIS in the city of Raqqa in Syria. So they killed thousands. It's not. I think it's the whole narrative today is part of why when you see people stuck at the border, people in Germany are scared because they're like, but these are the people we see on the media cutting heads, and like, do they want to come and live among us? And then they see people like us, and first thing they tell you, oh wow, you don't look Syrian. Of course, I'm not wearing orange, I'm not killing anyone. I think this part of, I think the narrative part, in my opinion, is crucial. But what we're also missing is that the EU border regime is not disconnected from Turkey in the case of Syria. So in 2016, Turkey and the EU made an agreement where the EU paid Turkey $6 billion
to say what? Please prevent Syrians from coming to Europe, and in return we'll pay you money and will grant all Turks free visa entering to Europe. What did, obviously, let's just make it very clear. 0 Syrians received any of that money because that money was supposed to improve the situation of Syrians in Turkey. Syrians, at least once a week, a Syrian is getting killed in the street in Turkey by ordinary people. Because what? They think that the war has ended. Why are these people still here? Go back to your country, and then now we hate them to the extent that we just kill them. No laws in Turkey to prevent that, to call it racism. All these crimes, not even once the government called it a hate crime or racism crime. And then obviously it is still happening. So we cannot, every time I talk about like the migration policies in the EU, we have to talk about that, how they are, it is well established to the point that they thought that let's now go to Turkey and make an agreement to make sure we see none of these people. I think everything I mentioned is obviously has to do with racism and xenophobia. It's not, it's easy to say that these Syrian refugees are not grateful at all, although Germany welcomed a million of them. It's not about us. It's not about a million Syrian coming to Germany and having legal status. And I'm not even talking about the details, the technicalities of the whole asylum process. I'm not talking about how violent, how insensitive, and how ignorant this process could be, and how traumatizing. I'm just talking about the border. So outside of the Ausländer, the nightmare, the Ausländerbehörde, and the whole bomb system. So I think it's again, I think narrative is one thing that we do not really it's underestimated, and I think it's one thing that we need to talk about more. Thank you very much. I think it's a really important point. And I think, Milana, when you actually wanted to talk, when we were discussing what we're going to address in this conversation, you actually, I remember, wanted to talk about the legal requirements and the legal double bindings that Belarusians are facing when seeking asylum in Europe. So I was just thinking that we form a really nice kind of dialogue connection. We were discussing the border itself, as you mentioned. We can talk more about the exact process of seeking asylum. Мне кажется, что действительно очень важно отмечать, что вся система миграционной защиты, она все равно так или иначе, будучи продуктом колониального дискурса, который, европейского колониального дискурса, на самом деле проникнут расизмом. И в этом плане, например, будучи обладательницей белых привилегий, я знаю, что я вижу это своими глазами, находясь в этой системе, насколько это абсолютно правдиво, то, о чем вы говорите. При этом, например, традиционным оппонентом типа режима Лукашенко в Беларуси европейскими странами всегда считались проправые силы, поэтому нас поддерживает этот нарратив по отношению к мигрантам, транзитным мигрантам, то есть те проправые медиа, которые получают грантирование от Европейского Союза, поддерживают нарратив антимиграционный, кошмарный, просто российский, когда людей завалили нелегалами, и это, и типа активистский сектор годами об этом уже напоминает, но сейчас это особенно смешно, когда огромное количество белорусов сами стали мигрантами из-за политической ситуации. Такой волны миграции Беларусь не переживала в предыдущие волны репрессий, потому что после революции просто эта волна, она смела не только активистский сектор, но и затронула огромное количество людей, которые, это были самоорганизованные стихийные люди, которые ходили на улицу, уже это не люди, которые как организованы. У нас тоже используют эту отвратительную риторику по поводу того, чтобы назвать это все террористическими организациями, террористическими акторами. Это все, да, это просто, типа, на улице вышли просто террористы, которые финансируются из-за рубежа, финансируются Западом, и в то же самое время европейские структуры и фонды финансируют проправые медиа, которые называют людей, которые через Беларусь пытаются мигрировать из, например, Сирии нелегалами. Это тоже какая-то зона вообще нарративных парадоксов, действительно, там встречается.
ну, белорусы, несмотря на то, что они были вынуждены, после 20-го года некоторые из них вынуждены были бежать через леса, они не встречаются с расизмом. Ну, то есть я уверена, что, например, белорусов не выталкивают в реку, когда они бегут в Польшу. Да? В то же время для меня, как для активистки, например, важно обращать внимание на то, что когда мы говорим о том, что существует миграция из-за давления политического режима, очень важно понимать, что это не все акторы, которые были связаны, например, с гражданским активизмом. И есть люди, которые, в принципе, не понимают, как работает миграционная система, и как работает момент получения визы или там еще чего-то в этом духе. Ну и это люди, которые остаются не понятыми, не поддержанными в своих рисках, потому что мне кажется, что в европейской миграционной системе есть иллюзия, да, или, опять же, просто удобный нарратив о том, что политические риски связаны с количеством видимости, например, или политическим багажом. И, ну, допустим, в моем секторе, я работала в ЛГБТ-секторе много лет, в моем секторе я на своем опыте знаю кейс, когда трансгендерную женщину выпустили из мужской тюрьмы, поскольку она была задержана, потому что она активно политически, но она не принадлежит к организациям, которым доверяет правительство, и отказали в получении визы, потому что она может обратиться в суд своего государства. Ну и как активистки в Беларуси, это что слушаете, ну, как вы знаете, насколько у нас сильное политическое поле, ну, например, я знаю, что после 21-го года российские активисты очень часто сравнивали ситуацию, которая началась с давлением на активизм в России и с давлением на активизм в Беларуси. На самом деле эти ситуации, я не хочу обесценить кринж, который происходит в России, но они несравнимы, потому что, например, в России больше 140 миллионов людей, и там меньше, чем 1500 политических заключенных. В Беларуси 9 миллионов людей, и там больше, чем 1500 политических заключенных. Зимой там мы считали было около 1500, и их становится больше. И, ну, то есть я имею в виду, что стерильность политического поля последние 20 лет, она настолько, ну, как бы тотальная, что человек, который, ну, как бы, ну, чтобы попасть в профессиональный активизм, да, профессиональную политику и так далее, нужно быть каким-то очень профессиональным человеком, наверное. И, ну, как бы, конечно, есть огромное количество барьеров, связанных просто с пересечением дискриминации, с повышением сельской местности и так далее. Но вот тот фактор, о котором вы говорили, о том, что все равно это настолько система, которая пропитана расизмом, что даже при этом, имея белое лицо, ну, как бы ты все равно, ну, там, ты все равно будешь более выгодным для этой системы, потому что эта система изнутри, она очень похожа на, несмотря на то, что эта система, это то, о чем мы много говорили до ивента, несмотря на то, что система международной защиты политического беженства, она как построена на том, чтобы защититься от трудовой и экономической миграции, на самом деле изнутри она очень похожа на то, что она настроена на ожидание того, что на самом деле в ней находятся всегда люди, которые бегут от безработицы. И в этом плане люди, например, постсоветских стран просто менее стигматизированы, и поэтому они более принимаемы. И, ну, мне кажется, что очень важно понимать, что даже внутри этой системы наши уязвимости выстраиваются в иерархию. И, ну, я думаю, что просто в этом очень важно помнить в защитном секторе, потому что мы очень легко попадаем в эту уловку для своих проблем, забывая о том, что параллельно в этом же момент происходит что-то еще более страшное, в котором в том числе участвует, например, Thank you very much. Thank you very much. And I also wanted to add for the context, right? Please keep in mind while listening to the stories and these perspectives, that Russians are still enjoying visas in EU. Russians are not facing
the same inhumane level of discriminations. You were describing, Bakar was describing, Milana was describing. Russians are still granted humanitarian visas very easily. Yes, I know personally some of my friends who had quite some issues. I remember a person from 8 years ago now who killed himself in the detention center in Stockholm. But still, the amount, these stories do not add up in the same insane structural narrative, in the same structural discriminations non-Russians are facing. So whenever you're hearing Russians complaining about business policies, please keep in mind what we're discussing today, because I think it's really important, as Milana mentioned, to see the hierarchies in these conditions. So I wanted to introduce, we're coming to the end of the discussion, so remember about the opportunity to ask the question. But the problems we discuss are typically dismissed by the European politicians as so-called tragedies that already happened and cannot be reversed. What can be and should be changed right now in the EU migration and asylum policies? And I would love to ask Abubakar first about this. What an easy question. Tragedies that happened is one thing, but tragedies that's still ongoing is, and all of the tragedies that we're talking about now are still ongoing. And most importantly, all of these tragedies, the so-called international community is complicit in. So it's not that, it's not that we have the bad, evil Russia and the Assad regime and the Mullah's regime on the one hand, and then we have a group of angels called the international community trying to stop that, but they cannot. It's not that. Everyone is complicit. The war is still happening because they are complicit. The war is still ongoing because they decided consciously to not do anything. It's a political decision, and it's not a lack of it's not a lack of political options. It's lack of political will. And I think what actually, like, every time I'm asked, what do you think the international community should do? I say they should just want to stop what's happening. Even in worst cases, I'm always asked about the UN Security Council, and I'm told that yeah, but Russia is blocking any attempt to refer Syria to the ICC or to try different avenues. But what can we do? Even within the system of the UN Security Council, there is a space for working around the main countries that have the veto rights. So it's just, and every time you learn more about this, you feel even more disappointed. Like, why aren't we using this? Why am I being told for years now that, well, the UN Security Council can do nothing because Russia is blocking that? Why aren't we just stopping Russia? And it's not just like an activist perspective. Legally, there is a space to do so. Obviously I'm very angry all the time, so I think everyone knows by now. But to be honest, it's not just to people like us. It's not about my profession is an activist, and I live by being an activist, and I sit here, preach people about human rights. No, I've been there. My father is there. I'm here today, and I'm here on the streets every day and everywhere because I want literally to save my dad's life. It's not, we keep hearing in this, I don't know how to, what is the, I have a very nice word in Arabic for this, but I don't have a word for it in English, but this attempt to make the whole narrative very superficial and very silly and very stupid is a way to actually waste our time and waste our lives. We keep talking about like, but is there a way to legally stop Russia? Excuse me? I mean, I just don't understand.
I think as I am angry at the so-called international community, the same, as much as I'm angry at the Assad regime. And I think it's even worse because, at some point I was a very, naive young woman in Syria, and I believe that the people will not just watch us being killed and just do nothing about it. I feel very silly, and it's not very comfortable for me to say that here, but I literally thought that, when my father, I remember when my father was my father was arrested a couple of times even before the revolution, but this last time, I was sure that, if I talk to the Mistura, who had something to do with the UN, I don't even recall his title, but he was the big thing, and he was responsible for the whole peace talks with the Syrian regime. Obviously, he left his job and he's done nothing. So, but now we have another person, and then another person came later, and all of them are very, very helpless. I think they are also traumatized for them. They had to deal with us and with our tragedy. And I was so sure that there is no way that my dad will complete a month in prison. I was so sure. And yeah, in July, my dad will complete 10 years, not in prison, somewhere between life and death. And for 10 years, I've been just, doing everything I can just to get an answer for one question. Is my dad alive? And I wanted to say something about this. They push us to the point, politicians and policymakers and the so-called international community, they push us to the point where you don't even dare to call for freedom and democracy and justice anymore. You just call for the release of detainees. Now every time I talk to the media, or by the way, unfortunately, I had to address the UN Security Council and I had to address the UN General Assembly. I'm not proud of that at all. I had to sit among a group of old men and tell them about how terrible the situation is in Syria, and they were very sad, by the way. And they told me they wish all the best for my dad somewhere, and it's every time I tell them Assad must be stopped, Russia must be stopped, and please take your troops out of Syria, the US, Iran, Turkey, Russia, get out of there. Let's start by this. I know that many people think that, activists want the US to go to Syria and save all Syrians. I'm not that type of activist. I just want the US to get the hell out of Syria. I want everyone to leave Syria. It's not that they did not even stop these crimes. They actually supported them. They are complicit, and they just, they thought that Syria now is a perfect moment, perfect place to just play out their struggles. But to be honest, every time I say I want a free, democratic, just Syria ruled by law, I'm told that maybe you can find a more practical, realistic demands. And I'm like, but my father is in prison. How realistic I can get when I say I wish my dad I want my dad free. And they're like, but the issue of detainees is the most difficult one. Maybe we start by talking about chemical attacks. This is how violent our daily life is. This is how violent this activism is, and this is how difficult it is to be who you are today, and to keep telling people that, we wanted freedom, we deserve freedom, just like everyone else. And I'm sure, history says that no dictatorship will last, no oppression will last. How will that happen? This I don't know about, but I'm sure it will one day. So it's a matter of time. I think I will not be present to witness that, but it's all good. I hope someone will. Thank you very much. And I think, what you're saying highlights very importantly that one of the very practical things we can do is, at international community, can stop dismissing activists, because they have expert knowledge that they gain being motivated in, let's say, FATA's release. And I think it's a very similar case for Bakar, who has a lot of experience. I'm going to switch to Russian now. So if you can, Мне кажется, что эта проблема, когда активистов
постоянно не воспринимают всерьез, очень характерно для опыта Бакара и опыта вашего Бакара общения с российской оппозицией, в том числе, несмотря на то, что у вас есть образование в качестве юриста, вы знаете, достоверно знакомы с российским законодательством, я помню, вы писали недавно текст относительно легальных основ независимости Ичкерии. Постоянно есть такое отношение к активистам, как к людям, которые не обладают экспертизой. Но я бы хотела перевести разговор к вам и спросить, как Европейский Союз мог бы повлиять сейчас, что Европейский Союз должен сделать сейчас, чтобы изменить ситуацию. Но в первую очередь перестать слушать российскую оппозицию, которая просто в упор не замечает этнических активистов коренных народов. То есть Европа продолжает смотреть на национальные республики и в целом на проблемы национальных республик через видение этой российской оппозиции, которая вообще не представляет и абсолютно не говорит о нас. Они говорят за себя и экстраполируют свой социальный опыт на нас, хотя у нас социальный опыт абсолютно другой. Они не подвергались ни расизму, ни шовинизму, ни ксенофобии. Это действительно привилегированная масса людей, и в том числе по отношению к тем русским, которые живут в регионах. Я имею в виду там в депрессивных регионах. То есть это элита из Москвы и из Питера, которые представляют всех нас. При этом они понятия не имеют, в чем мы жили и в чем мы живем, и какие у нас проблемы. Прямо сейчас в Берлине, то есть не у вас тут, а тоже в Берлине, но параллельно проходила конференция, там подписывали всякие документы, да, чтобы вот оппозиция друг с другом не ссорилась и тому подобное. Но кто-нибудь из национальных республик там присутствовал для того, чтобы там подписывались или что-нибудь такое происходило? А если и был кто-то из национальных республик, они действительно представляли интересы этих республик, интересы народа, которые являются в риске, в общем, вот. И я полагаю, что это можно было бы решить таким путем, что на какие-либо европейские площадки, куда приглашают там российскую оппозицию или кого-нибудь еще, приглашали в том числе и там активистов, правозащитников, специалистов, экспертов и других, которые являются этнически относятся, хотя бы этнически, я уже не говорю про политически, но хотя бы чтобы этнически они относились к этим регионам, потому что, как, например, условный, я не знаю, грубо говоря, там какой-нибудь Максим Кац может рассказать о том, что происходило в Чечне в 90-е годы. Понятное дело, он это и делает, рассказывает пропаганду, которая была в те времена насчет республики, и не разделяет факты от придуманной информации. Поэтому очень важно, чтобы в какие-либо конференции, где обсуждается в целом вопрос будущей России, настоящей России, прошлой России, что это тогда история, и если эта тема касается не только Москвы и Петербурга, а еще и Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, чтобы присутствовали представители коренных народов, которых касался геноцид, которых касался этноцид, которых касались репрессии. И все это происходило в период и Российской империи, и Советского Союза, и сейчас Российской Федерации, в нынешнюю настоящую историю. Потому что то есть как кто-то может рассказать о том, каким рискам мы были подвергнуты, если не мы сами. То есть с чего решено, что мы можем быть заинтересованы, а вот те представители, чьих нас геноцидили, этноцидили, будут объективны. Откуда вообще это появилось? Эта традиция, на самом деле, идет еще и из Российской империи, эта традиция идет и из Советского Союза, когда, например, нам, чеченцам, запрещено было писать историю о нас. Нам ее писал кто-то другой, а нас ее писал кто-то другой. Я не знаю, в моей парадигме, в моем представлении это ненормально. И сегодня, когда я даже просто где-нибудь публикую, рассказываю о том, без пропаганды,
просто усредненное, что у нас оставалось в сухом остатке, в сухих фактах, как вообще происходила сецессия там, Чечни от Советского Союза и от РСФСР, и как она вообще образовалась. И просто привожу фактами и законодательством, ссылаясь на международное право, ссылаясь на законы российских, то есть РСФСР и Советский Союз, почему-то все равно я сталкиваюсь с тем, что начинается критика, и те представители российской оппозиции почему-то обвиняют меня в сепаратизме. Причем тут вообще это? То есть я не могу нормально сделать обычный просто юридический анализ, немного в контексте с историей, учитывая то, что я пользуюсь просто документами, использую документы, но нет, это подвергается критике и обвинениям в том, что я могу быть необъективен. Поэтому мы сейчас ищем хотя бы этого рационального подхода, то есть ни с российского правительства, ни с российской оппозиции мы не получаем этого рационального подхода. Поэтому ищем его хотя бы от европейских политиков и европейских площадок. Спасибо большое. Just a brief note that now I'm going to forward the last question, the same question to Milana. Then we're going to open up the microphone. I'm really sorry. I know speakers prepared some links to share with you grassroots organizations. I would maybe propose, because I don't think we have time now, but I would maybe propose to collect them and post online later through Feminist Translocalities, so that you can get acquainted with initiatives that you can support to do the changes that we've discussed earlier. So now, my last question to Milana is the same, about what can be changed right now from the European Union in regards to what's happening. Мне кажется, я в целом не очень хороша в предсказании позитивных тенденций, довольно пессимистично, потому что мне кажется, что в целом тема колониализма, это такая долгая основная история, что сложно представить, что можно было, что можно было сейчас изменить с учетом того, что, например, опять же, судя по моей стране, спецдокладчиков по ситуации с правами человека в Беларуси существует огромное количество видов, но ситуация докатилась до того, до чего она докатилась в эти годы, например, в том числе с тем, что Беларусь стала площадкой, по которой пройдет Россия для того, чтобы начать очередное военное вторжение, и в которой там соучаствует режим, да? Хотя это все было очевидно уже все 20 лет того, как все это шло и как развивались наши отношения. Мне кажется, что я очень соглашусь с моими коллегами о том, что очень важно слушать локальных активистов. И в любых решениях о поддержке как-то калиброваться с мнением локальных активистов. На самом деле, потому что меня очень задело эта перспектива о том, когда страны очень долгое время борются с своими опрессионными режимами, в какой-то момент наше требование становится в том, что нам нужно просто освободить людей, которые в тюрьмах умирают. То есть на данный момент Беларусь опять дошла до именно этой риторики, потому что сейчас это просто вопрос жизни людей, которые в тюрьмах теряют свое здоровье, годы жизни пропадают, и это должно быть приоритетом. Но на большой арене Беларусь все еще не существует, потому что она постсоветским флером является какой-то частью России, и мы все еще обсуждаем, что там будет с Россией, и там... то есть сама мне 34, вот, свою сознательную жизнь всю прошла при Лукашенко. Я понимаю, что мой ребенок не живет при Лукашенко только потому, что он здесь сейчас. Я не знаю, как будет дальше, но я знаю, что, например, там, дети, которые сейчас живут в Беларуси, детского сада, начинают пропаганду о том, что мы все были террористами, а Лукашенко решает в стране какие-то задачи и так далее. Он живет еще долго, у него есть дети. Сейчас мы смотрим на это как анекдот. Но этот анекдот перестает быть смешным, потому что мы видим реальные истории. И
ну, может быть, это очень наивно звучит, но последние лет 10 мне вообще все равно, что будет с Россией, потому что то, в чем мы варимся, как будто бы, неважно, незаметно и так далее, потому что рядом с нами есть огромный сосед с империалистическими, с этими колониальными аппетитами. И, безусловно, те процессы, которые инициируют просто больше. Но мне кажется, что огромное количество белорусских активистов, которые, например, работают в теме заключенных, это не то, что это не близкая риторика, но просто невыносимо и невозможно, когда ты постоянно думаешь, что, например, то, что люди там остались под пытками без лекарств и так далее, но мы должны обсудить сначала, например, там, не знаю, политические амбиции России или что думают об этом Кац и так далее, да, потому что Кац это не личная претензия Каца, но как это была одна из лиц, типа, медийных, которые освещали процессы белорусской революции, и весь мир слушал белорусской революции. От Каца, мне кажется, это так похоже на то, о чем говорит о том, что мы как будто не увидим со своей историей, потому что если мы говорим о своей истории, то это как будто из постколониальной травмы, типа, кто говорит о русской истории больше всего, русские правые, которые как бы переживают постколониальную травму, им кажется, не правда, вот этот романтический идеал на построении нации 19 века как будто бы может что-то противопоставить тому ужасу, который проживает плюс 20 лет. Ну, короче, я абсолютно пессимистична, я не знаю, что нужно сделать, кроме как слушать локальных активистов. Я очень верю в активистскую солидарность, солидарность между активистскими группами разных стран, потому что она гораздо больше, более вероятна, чем солидарность политическая, как раз потому что она исходит из вот этих личной истории и личной боли. Я очень верю, что люди, которые имеют эту личную боль в своем багаже, они могут понять те слова, которые мы говорим, гораздо сложнее, чем я желаю вам освобождению, да, через вот это все. Я не знаю, возможно ли это, ну и, безусловно, вот и есть конкретная ситуация, например, с русско-польской границей, белорусско-латвийской границей и так далее, и было бы здорово, если бы была возможность тогда допустить активистов хотя бы со стороны ЕС, потому что на белорусский режим нет надежды. Но поскольку у нас вообще нет надежды, мне кажется, что безнадежность очень хорошая точка на проявление солидарности. Есть, я прошу прощения, еще в Финляндии есть такие очень крутые памятки, трансцендентной персоны из империалистической Америки, Wafa и Milana, и у них есть такие стихи. Я знаю точно, что у меня нет надежды, но я не думаю, что надежда — это то, на что стоит опираться, когда ты действуешь в жизни. Смысл это такой, всем желаю безнадежности. Thank you very much. It's always great to have this kind of more realistic ending rather than trying to be optimistic for nobody. I would love to open up the microphone, so please raise your hand if you have any questions. We'll be very happy to take them on board. You can also ask in Russian, by the way, because we have a privilege of translation today. Thank you very much for translation. Yeah. Mic is not working. You can use mine. I think I have, maybe because no one asked me, so I will ask superficial questions. Sorry. I was wondering, I think it's could be relevant for all of you, this question, because I was wondering about
when you were mentioning the communal, otherwise, I was wondering about the role of sanctions on, in this case, in case of Belarus and Chechnya, on Russia, but in Syria case, it could be multiple actors. And I was wondering, could be sanction playing this role? Because, yeah, I mean, I suppose in case of Syria, it could become complicated and problematic because I think I know not so much, but I know how sanctions affected actually civilians. But still, I think maybe there is something that could be done differently, and maybe you can somehow, yeah, elaborate on it if you have, yeah, something. Thank you. I laughed because, you know, the whole question on sanctions was the $1 million question after the earthquake, right? Everyone was like, yeah, sanctions are the reason why people are left to die, which is obviously not true. I'm not in favor of sanctions. Let me make it very clear. But I also know that it's not simple to the extent that I can say, yeah, sanctions do not affect the regime, they only affect civilians. There is a twist. So the twist is that the Assad regime is first well connected, well supported, to the point that when these sanctions are imposed on officials, and they are sanctions that not target any, they only targeted officials or groups or companies or military groups that were affiliated with the regime. So they did not target any medical or food or health or whatever institutions or entities. But the issue is that when you deal with the brutal dictatorship like the Assad regime, they use everything against civilians. So what happened is that when the US imposed, and then later the EU imposed the sanctions on the Assad regime affiliated individuals and groups, they started using that as a way to pressure civilians. So I mean, I still have family inside Syria in the areas under the regime control, and yeah, I mean, the situation in Syria was worsening all the time. But with sanctions was the moment where the Assad regime started taking food and medicine and all of that from markets. And then they were doing that actually a while before, because, you know, in time of wars, they start to do that, and then they sell it to people even in, you know, more expensive prices and all of that. But then with the sanctions, it was the perfect moment to say, look, we lack food, we lack medicine, and we lack a lot of stuff because of sanctions. It's the US, the imperial criminal whatever, which is obviously Peru, the US is that. But anyway, but the fact that to say that my issue with the narrative on sanctions after the earthquake was that first this narrative was began with the Assad regime. It started with the Assad regime media and officials, and then unfortunately it was very sad to see people, non-Syrians, non-Arab, just ordinary people, opting on that narrative and saying that, yeah, it's sanctions. And again, it has to do with what I mentioned earlier about the anti-imperialist compass. You know, okay, so sanctions were imposed by the US, then they are definitely evil, and they are definitely against civilians. They are, I don't support them, I'm not in favor, I've never talked about sanctions, you know, as a good thing. But also it has to be, you know, to make it more realistic, we have to say that, no, they are not imposed on civilians. The Assad regime is using them to pressure civilians, and then in return, using civilians as a power to tell the international community that you are the reason that we are left to die, and you have to lift the sanctions. But let's claim that today sanctions are lifted, which I hope
will happen because I know how people are suffering in Syria. Nothing will change. The situation, the economic situation, the living situation, the crisis, everything is crazy in Syria, and the main reason for that is the Assad regime. Thank you very much. Any more questions? Thank you for the discussion. I think my question is about like how like we perceive like this decolonial agenda as something like as a mindset, like, and you have to be kind of familiar with that to kind of understand that the Russia, what they're doing like in Syria, Ukraine, and Chechnya, and Belarus is like something, imperialistic. And in order to understand that, you kind of have to be educated. That's like you kind of realize what it is. And I was just wondering, like, it seems to me like this kind of topics circulate in certain bubbles, and usually like through the like high educated persons. And like I would say, like general public, it's not like they're against this idea of like they want to maybe understand like why it's happening, but they don't have this kind of level of education or like access to these resources to kind of understand what is decoloniality, what is it about. So do you think this like who should like educate in this way, like how to maybe get easy to like to this access to this knowledge of like why it is important to talk about it, to think about it, like kind of to reset this mindset? Yeah, maybe it's a, I don't know, role of media and who should make this media. I know that like you as a group that suffers from this imperialistic mindsets, like maybe it's not your job also to educate someone else about this, but yeah, just maybe you have some ideas like how we should like maybe get this topic more accessible. Мне кажется, у меня есть одна мысль на эту тему, я не уверена, что она будет ответом на этот вопрос. Но с моей стороны мне просто важно обращать внимание на то, что, как мне кажется, есть обратная сторона этой ситуации, когда в пузыре интеллектуалов и либеральной мысли есть мнение о том, что люди внизу с вашими сломанной кости не думают об этом. Например, из белорусского опыта, своего активистского опыта, после того, как в 2020 году в Беларуси пропало огромное количество НГО и правозащитных организаций, активистских организаций, я вижу, что одна из сфер, в которых проклюнулась возможность делать активизм, это была творческая сфера, и сейчас, например, возникает огромное количество таких низовых арт-коллективов. И я иногда просто как обывательница читаю то, что они делают, и я вижу много, например, текстов, художественных текстов, стихов, которые созданы молодыми людьми из регионов, у которых не было доступа к точному, в моем понимании, например, образованию, или не было доступа к какой-то международной коммуникации, обсуждению политических вопросов с международным активистским сообществом, и они говорят о своей колониальной травме, просто они говорят это теми словами, которые, например, я, будучи частью активистского сообщества 10 лет, могу назвать наивными или необразованными, и это значит, когда я это говорю, что я перестаю замечать свои привилегии, и я перестаю слышать о том, как на самом деле эта повестка существует. То есть я имею в виду, что мне кажется, что нашему интеллектуальному сообществу тоже очень важно периодически протирать себе очки на почве того, что мы единственные, кто говорит об этом. На мой взгляд, это не так. Просто способы говорить об этом и делать это как сквирование. Да? Мне кажется, что деколониальность иногда это способ жить, даже если
не могут создать аналитический или критический текст об этом. Это не значит, что они не живут этим ощущением, например. Но это не ответ на вопрос, что нам делать, чтобы расширять поиск. Я бы хотела переадресовать этот вопрос еще Бакару, потому что мне кажется, Бакару есть что сказать. Потому что, Бакар, у вас есть довольно популярный телеграм-канал, и у вас там иногда очень интересно читать комментарии. Не знаю, может, вам есть что сказать? Комментарии, да, потому что там и не менее интересно читать еще комментарии у меня в Твиттере, мне кажется. Ну ладно. В общем, я немного выпал. Мы про деколониальность разговаривали, как люди деколониальность воспринимают, которые не... Плохо слышно. Я извиняюсь. Чек. Да. Мы разговариваем про деколониальность и как люди, которые не из академии, понимают деколониальность. Не за что? Не из академии понимают деколониальность. По-разному. Вот в том-то и проблема. И всем приходится объяснять. Почему-то многие, кстати, когда говорят про деколонизацию, сразу же думают, что это... Кстати, даже люди из академии. Ну, то есть, грубо говоря, люди, у которых есть высшее образование, почему-то они думают, что если деколонизация, то это обязательно прямо развал страны, вот просто максимальный. Поэтому именно для таких людей я даже делал отдельное видео с попыткой объяснения прям на очень-очень в простом смысле и в общих словах. Но то есть люди чаще всего понимают, что это какой-то развал страны, но на самом деле нет. Это, по идее, в первую очередь, если мы говорим про определение границ новой страны, то это как раз-таки процесс самоопределения, который должен пройти в каждом регионе, которого не было в регионах никогда, но с конца Второй мировой войны ООН призывает к этому самоопределению всех народов, и вот Россия – это единственная страна, которая постоянно держала эту оборону, именно оборону, и запрещала всем это делать. Запустился процесс как раз-таки в момент коллапса Советского Союза, но он остановился на Чечне. И на Татарстане тоже, что важно, так как там тоже были выборы, референдум, где люди выбрали быть независимой страной. Но опять же, почему-то декларирование этой независимости в России воспринимается как сепаратизм и вот что-то негативное, что вот это обязательно разрушение страны и так далее и тому подобное. Но нет, это обычный нормальный процесс, который проходит все колонии, то есть все колониальные империи, и который должна пройти Россия до конца. И вместе с этим идет еще и федерализация. И вот федерализацию тоже понимают по-странному. Те, которые выступают за независимость, им почему-то кажется, что федерализация это означает, что вот это опять такое возвращение к истокам империи, просто под этим соусом и под этим обманом. И я тоже понимаю, откуда это берется, просто потому что попытка федерализовать страну была еще при большевиках, при Ленине, когда была впервые была объявлена вот эта вот социалистическая Советская Республика, но вот федеративная РСФСР. И F – это вот федерация. И вот потом вторая попытка, когда назвали Российскую Федерацию, опять это превратилось в унитарное имперское государство, которое ничем не отличается. Но по своей классической терминологии федерация – это как раз-таки объединение в одну большую страну через выборный процесс других суверенных стран. И по логике, и по Конституции это так и есть. Но Конституция России, которая в итоге была полностью испачкана и испоганена в 2020 году, теперь уже запрещает эту федерализацию. Вот в чем проблема. Эта конституция окончательно стала в итоге именно вот имперской. Она как будто бы вот объявила империю, объявила монарха, что вот один человек может быть постоянно таким вот императором, а другие регионы не имеют права отделяться, потому что это будет наказываться. Вот, поэтому и все эти споры, они идут вечно, приходится там то ли объяснять, я уже устал людям это объяснять, поэтому чаще предпочитаю делать какие-то общие заявления.
на разных площадках, что в Инстаграме, что в Телеграме, что в Твиттере и в Ютубе, если получается. Вот, но да, есть, мы, по идее, это тот процесс и та работа, которую должны были бы делать с использованием государственных ресурсов, то есть на телеканалах этой пропаганды. Но они наоборот называют, что вот они как будто бы оправдывают колониальную политику, что это нормально, что это хорошо, что они на самом деле не уничтожают народы, а объединяют. Что на самом деле они не разрушают инфраструктуру, а вот образовывают, что они не занимаются этноцидом, да, культурой, вычищением культурных выражений, а наоборот, просвещением занимаются. Вот, люди не умели разговаривать нормально, вообще не владели языком, вот мы их научили говорить на русском языке, теперь они говорят по-человечески. Ну, такая вот подача, и все еще это идет, что вот почему-то люди, которые живут вот в этой центральной части России, это вот цивилизованный, хороший человек, а вот те, которые уже вокруг, это аборигены. И это все еще, эти слова все еще звучат, и прям с федеральных каналов тоже. Спасибо большое. Мне кажется, можно суммировать вторую часть твоего ответа так, что в России у русских тоже есть понимание деколонизации и колониализма, довольно четкое понимание, только на 180 градусов повернуто, да, что поддержка колониализма и осуждение деколонизации. I'm going to switch to English. We have time for one last question. Okay. Thanks. What I'd say briefly to the last one, I think we can bring this topic closer to people who aren't that engaged with it by just, as with all political topics, meeting them where they are, going, making events that are the kind that they're doing anyway, and getting information to them where they are in the form that they are, like to hear it, and isn't a barrier, which is not something that left-wing activists do very often. But I was thinking about some ideas that Sul and Steve have, and wondering what you think about them. Things like abolishing Frontex and replacing it with the EU organization that monitors human rights on the borders. And the power of the borders is, by the way, mostly overwhelmingly still with the member states, like most powers in the EU. The EU itself has kind of watched and can set up these human rights monitoring, but it can maybe impose some sanctions on member states, but even that's like a really hard thing to make happen. And so there's that idea, there's defunding and just taking seriously what happens if states are doing things like pushbacks. And yeah, as Wafa said, what do you think about these basically? I just wanted to ask you briefly to explain what Frontex is, because I imagine some people might not know. Frontex is, I believe, unlike I'm not active primarily in this area, but it's I think it's to support and assist the border guards of various countries to make this uniform and well-resourced border regime happen. And also one more very important thing is establishing safe routes to Europe to end deaths in the Mediterranean. Yeah, Frontex basically a corp that is managing now border regimes and is famous for pushbacks in the Mediterranean. So it's been this kind of commercial evil corp. Like if you think about umbrella corporation in our real world, that would be Frontex to a major extent. So I just wanted to bring more context. But do you have anything to? Yeah, I just say first I do work collaborative through Sul and Polish Frontex regarding the borders regime, but also regarding the defund Assad campaign. And maybe I'll just, so yes, the answer is yes. I think that this is
something that it's great that German organizations are doing, and that that we have we can support it. And it's great that I think that it's very important that also within Germany we're also doing different campaigns. One of them is Defund Assad, and this is something I also want to mention that I didn't, because I talk a lot, so I usually tend to forget everything I wanted to say. So that was one thing I wanted to talk about. Defund Assad is a campaign which is launched like a few months ago, and it literally obviously calls for defunding Assad, meaning that the German authorities have been forcing Syrian refugees to go to the Assad embassy in Berlin to renew their passports for years now. And our research says that the Assad regime receives yearly, only from the embassy in Germany, around 100,000 million euros. So, and then everyone asks themselves, how come that Assad is still in power? Where do they get the support from? So Germany, obviously, this means that Germany is somehow funding the Assad regime through the embassy. And this whole process involves a hugely violent experience of starting with the Ausländer when they tell you that you have to go to the embassy, and you tell them, in my case, I told them that I cannot because my father is detained, and they said, prove it. Because all Syrians stay the same. How come that how will we know that you're telling the truth? And then it goes all the way to, for someone like me to go, and I actually did go to the Assad embassy in 2019, unfortunately. I spent a year with no documents, and then eventually I had no other option. So I went to the embassy, and I had to sit looking at Assad's picture for like 6 hours. Yeah, and I had to pay 700 euros for the regime that is keeping my father for almost 10 years now. So this campaign is something that we're doing now in Germany with collaboration with Pro-Asul and other organizations. And this is something you can all support. And I think it's important. It starts, this is something that space and time-wise is happening here and is open for anyone to support. So please do. It's just on social media, we're just defund Assad, and then you will see all the information. May I just mention, tomorrow there'll be a meeting to start a nationwide campaign against hostilities. Yeah. And also tomorrow Obama is speaking in Berlin. Maybe let's do a demo. What? Obama is having some sort of appearance at the Mercedes at the American. I just heard about it yesterday. Let's do a demo. I think if nobody else has something to add, I would propose to end here. I'm very grateful for everyone for sticking around for full 2 hours. Very impressive. Thank you very much. Thanks to the organizers of the event, to the FATA Collective, and thanks to amazing translators who made today's experience much easier than it would be otherwise. And yeah, very amazing participation to speakers. I'm very sorry Abubakar can't be with us today. It's a shame, but thank you very much for amazing input. Thank you, everyone.